Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak tunjuk cara untuk tukar oven punya light bulb. Recently the light bulb dalam our oven yang originally came with the oven ni mati. Nak tukar light bulb ni senang je, tapi first kena make sure oven ni completely cool to the touch lah. So untuk kita orang punya brand Elba, dia punya lampu kat atas kanan. So dia dalam this glass casing. For ours, nak buka, just turn the glass cover anti-clockwise. Kalaulah this part macam susah, boleh letak WD-40 sikit. There you go. So, this is where the bulb is lah. So, boleh cabut, again, anti-clockwise. Yang I tengah demo ni is actually the new bulb. Sebab masa ganti hari tu, lupa pula nak record. Okay, let me adjust the focus. Okay, yang baru ni, the glass still clear. Yang lama kita orang punya tu, the glass dah kelabu. Okay, so basically just take the new bulb and then screw it back in. This time around, clockwise pula. Sampai dah ketat. So now dah boleh take the glass cover and cover dah. This one pun sama, kena turn clockwise untuk securekan. And there you go, that's it. Okay, all done. Kita test kejap. On and off. The bulb yang saya pakai tadi memang specifically made untuk ovens. Dia boleh tahan sampai 300 degrees. Saya akan share the link on my website and on my Telegram channel. If you guys are watching this on YouTube, saya akan share the link below. Thanks for watching everyone. Till next time.